6 сыныпқа арналған Excel кітабы бойынша 106 бетті өтетін боламыз. Buying a train ticket. Пойызға арналған билетті сатып алу. Exercise 1. Listen and repeat. Қазір сіздерге аудио беріледі. Жаңа сөздерді тыңдап, аудармасын бірге қарайық. Can I help you? Can I help you? What time would you like to leave? What time would you like to leave? Single or return? Single or return? Can you tell me which platform the train leaves from? Can you tell me which platform the train leaves from? You're welcome. You're welcome. Сіздерде сол жақта customer деп басталатын баған берілген, сондағы жаңа сөздерді қарайық. I'd like, мен қалаймын. Can I have? Бола ма? Would it be possible? Мүмкін бе? Customer дегеніміз клиент. Яғни мысалы билет алушы клиент. Can you tell me? Айта аласыз ба? How much is? Қанша? Бағасы. Which platform does? From. Қай жолдан мысалы кетеді пойыз. What time does? Сағат қаншада? Ticket clerk. Билет сатушы. Can I help you? Сізге көмектесе алам ба? Would you like? Қалайсыз ба? Can I see? Көрсем бола ма? You are welcome. Оқаш жоқ. Exercise 1B. The sentences are from a dialogue between Mr. Umarov and the ticket clerk. Where does Umarov want to go? Бұл жерде сіздерге диалог берілген. Омаров мырзамен және билет сатушының арасында. Қазір сол аудионы тыңдайық және Омаров мырза қайда барғысы келеді, соны бірге анықтайтын боламыз. Good afternoon, sir. Can I help you? Yes, I'd like an adult's and a child's ticket to Brighton, please. What time would you like to leave? 3:45. Single or return? Single, please. That's £54. Here you are. Can you tell me which platform the train leaves from? Certainly, sir. It leaves from platform 4. Thank you. You're welcome. Have a nice trip. Exercise 2. Read the dialogue and mark the sentences true, false, or doesn't say. Диалогты оқып, рас, өтірік, немесе айтылмаған дегендерді белгілеулеріңіз керек. Астыңғы жаттығуын орындаймыз. Mr. Umarov is traveling to Brighton alone. That's false because he isn't traveling alone. He is traveling with his child. Ол өзі саяхаттап бара жатқан жоқ. Ол өзінің баласымен бірге бара жатыр. He wants to buy a ticket for his daughter. Doesn't say. Айтылмаған. He plans to come back the next day. That's false. For he pays £54 for the journey. That's true. Exercise 3. Find sentences in the dialogue which mean. Жоғарыда берілген диалогтан мына мағынадағы сөздерді табыңыздар. May I help you? Сізге көмектесе алам ба? Оның яғни синонимі can I help you болады. The cost is £54. That's £54. My pleasure. You are welcome. Оқаш жоқ деген мағынаны білдіреді екеуі де. Enjoy your trip. Have a nice trip. Жолыңыз болсын деген мағынада. Exercise 4. Look at the dialogue in. Exercise 2. Take rules and read it aloud. Төртінші жаттығуда, екінші жаттығуда берілген диалогты рөлге бөліп оқисыздар. Бесінші жаттығуда сіз мысалы клиент болып, ал сіздің досыңыз билет сатушысы болып, диалог құруларыңыз қажет. Мысал ретінде екінші жаттығудағы диалогты қолдануға болады. Осындағы көкпен жазылған сөздерді өзгертіп,
дәл сол мысалдағыдай етіп диалог құрасаңыздар да болады. Сіздерге диалогтың үлгісін описание бөліміне тастап кеттім. Сол жақтан қарап жазсаңыздар да болады. Next page. Exercise 1. What can you see in the pictures? Суреттен нелерді көре аласың? What would you like to know about this means of transport? Мына транспорт түрлері туралы не білгің келеді? Read through and check. Оқы және тексер. Бұл сұрақтарға жауапты описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Exercise 2. Read the text and complete the gaps with the correct word. Текстті оқып, көп нүктенің орнына дұрыс сөздерді қой. Listen and check. Қазір сіздерге аудио беріледі. Сол аудионы мұқият тыңдаңыздар және естіген сөздеріңізді нүктенің орнына қоясыздар. Almaty Metro. One of the most amazing sights in Almaty is the impressive metro system. It opened in December 2011, and it is a fast, cheap, and convenient way to move around Almaty, especially during the winter when temperatures often drop below -10 degrees. Each station of the metro is unique with beautiful mosaic and stained glass artwork. It's the cheapest way to travel through the city. London Black Cab. One of the most famous sights in London is the Black Cab. This type of cab has carried passengers around London for almost 200 years. Every black cab driver must pass a special test called the knowledge before they get their license. To pass, they must learn every single street in London. That's more than 25,000 streets. Although they're quite expensive, you know you'll get to your destination as fast as possible. Exercise 3. Compare and contrast the means of transport in the text in exercise 2. Бұл жерде сіздер транспорт түрлерін салыстыруларыңыз керек. Мысал ретінде бұл жаттығудың жазылуын описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Exercise 4. Find the A sound in the following sentences, then listen and repeat. Төртінші жаттығуда A деген дыбысты табуымыз керек. Қай сөзде сол әріп естіліп тұр? 1. We will soon arrive at our destination. Қай сөзде A дыбысын естідіңіздер? Әрине destination деген сөзде. Are we on Friday Street already? Friday деген сөзде. 3. I like taking the bus. Taking, yeah? 4. The metro station is near the bank. Station сөзі.